Hi friends, I'm back with another video where I'm ripping off my MI 55-inch TV which I have purchased in 2019, and it was the most desired TV. It is an slimmest TV in the industry in 2019. So let's get started. Let us see its thickness, where it is the standard pencil. You can observe the thickness of the pencil is more than the thickness of TV. This is the front view of the TV. You can see nothing's wrong with the TV. అయ్యో ఇది వాల్ మౌంట్ అనుకుంటా. ఓకే, అది దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు అసలైన మిషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. God. Yeah. సో మన టీవీలో ఏమేమి ఉంటాయి అన్నది మనకు కనబడుతున్నాయి, బట్ కంప్లీట్ యాక్సెస్ లేదు మనకి. సో మన టీవీ బ్యాక్ ప్యానల్ అయితే ఇది. సరే, ఇది మదర్ బోర్డు మొత్తం. ఈ బోర్డుని కూడా మనం కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేసి ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో కూడా చూద్దాము. సో ఇది ఏం బోర్డు, ఇది తెలీదు మనకి. సో సంథింగ్ LED 1. ఓకే, రిమోట్ కంట్రోల్, రిమోట్ సెన్సర్, రిమోట్ నుంచి మనకి సిగ్నల్స్ వచ్చిన సెన్సర్. చాలా స్క్రూస్ ఉన్నాయి కింద కూడా. రిపేర్ చేసేవాడికి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, కానీ ఇక్కడ 2 మ్యాగ్నెట్స్ అయితే ఉన్నాయి. మరి
మ్యాగ్నెట్స్ అవి ఎందుకు తెలియదు కానీ మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి. మదర్ బోర్డ్ మదర్ బోర్డ్ అయితే ఇప్పుడు ఎక్కడ కనిపిస్తుందా స్క్రూ? ఓ ఇది మదర్ బోర్డ్ ఇప్పి చూద్దాం ఏం ప్రాసెసర్ ఉందో. ఇవి పుష్ పిన్స్ అన్నమాట. సో సైడ్ వచ్చేసింది, ఇంకో సైడ్ రావట్లేదు. ఇట్స్ ఓకే. హీట్ సింక్ ప్లేట్ ఇంకా ప్రాసెసర్ మీద థర్మల్ కాంపౌండ్ తీసేసా. ఇదేం ట్రై చేద్దాం. M-Logic T968H. ఇది డిస్ప్లే ప్యానల్కి లింక్ అయి ఉంది. సో ఇది తీసాక రిప్పింగ్ అంటే కంప్లీట్ రిప్పింగ్. ఓ ఇది మరి పేపర్ తిన్న ఉంది. నేను డిస్ప్లేకి సంబంధించింది. సో ఇక్కడతో అయితే ఇది అయిపోయింది. లెట్ us see the display part. We are into the display of MI TV. ఎప్పుడు మొబైల్స్ ఇవి తీయడమే తప్ప టీవీ ఎప్పుడు తీయలే, ఇదే ఫస్ట్ టైం. ఇవి డిఫరెంట్ లేయర్స్, డిస్ప్లే లేయర్స్. గ్లాస్ కూడా ఉంటుంది మధ్యలో. స్టిక్ సో ఇది గ్లాస్. ఇది గ్లాస్, ఇది మనకి కనిపించేది ఇదే అన్నమాట. And we have this component ఇదేంటో నాకు తెలీదు, కానీ లేయర్ satisfying silver coat. ఇది ఎలాగంటే దూరంగా ఉంటే ఏం కనిపించట్లా, దగ్గరికి పెడితేనే అటుపక్క ఏముందని కనిపిస్తుంది. సో ఇది ఒక లేయర్ తీసుకో.
థింక్ మేము ఇది పనికి రావచ్చేమో, ఇదైతే ఏం అవ్వలేదు. రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. లేవు. యా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇదే గ్లో అవుతుంది, అంటే ఇదే లైట్ ఎమిట్ చేసేది. దిస్ వన్ డిస్ప్లే మరి ఇంత సింపుల్గా ఉన్నప్పుడు మన వాళ్ళు ఎందుకు అంతంత ఛార్జ్ చేస్తారో తెలీదు. యాక్చువల్లీ దీన్ని స్వామి అవి కూడా చూసాం మేము, జస్ట్ లేయర్ అరేంజ్ చేయడమే అంతే, పెద్ద గొప్పగా ఏమి ఉండదు దీంట్లో. సో అల్యూమినియం ప్యానల్, థిన్నెస్ట్ టీవీని ఇంకా థిన్ చేసాం మనం. జస్ట్ ఈ గ్లాస్ ప్యానల్, ప్లాస్టిక్ తీయగలుగుతామో లేదు చూద్దాం. ఏదైనా వస్తువు పాడు చేయడంలో ఉన్న ఆనందమే వేరప్ప. ఇదండి మొత్తానికి మనకి మిగిలిన ప్యానల్, థిన్నెస్ట్ టీవీ. దేని మనకు వస్తుందో తెలియదు. సో నాకు తెలిసి ఈ డిస్ప్లేలో ఈ బ్లాక్ కలర్ది కూడా వస్తుంది, మనం ట్రై చేద్దాం తీయడానికి. గ్లాస్ కాకుండా ఒక బ్లాక్ కలర్ది కూడా వస్తుంది. మరీ ప్రమాదం అనిపిస్తే నేను తీయను, కానీ ట్రై చేద్దాం. ఉంది రావట్లేదు, మరీ ఎక్కువ గ్లూ ఉన్నట్టు మధ్యలో. ఎస్, 2 గ్లాసెస్. కాదు, ఓన్లీ ఎడ్జెస్ అంటుకొని ఉన్నాయి, మధ్యలో ఏం లేదు. మేబీ అందుకే ఇరిగిపోయి ఉండొచ్చు నా ప్యానల్ తొందరగా. మొత్తం గ్లూ ఉంటే నాకు అంత తొందరగా రిపేర్ వచ్చేది కాదు. మొత్తం గ్లూ లేదు, దానివల్లే చిన్న ఆబ్జెక్ట్ తగలడం వల్ల మొత్తం ప్యానల్ పోయింది. సో మొత్తానికి మన ప్యానల్ని, మన టీవీని ఇలా చేసాం. ఓకే, బాయ్. లాస్ట్కి ఇది ఒక్కటి మిగిలింది మన దగ్గరికి, ఈ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం సేవ్ చేద్దాం.